People's power. People's power. Supporting Bobby Wine is not a crime. I am not a criminal. This is persecution. Wagira Bobby Wine is Sango. It has to be criminal. I'm a political prisoner being persecuted. It's democracy that is on trial. The doctrine of separation of powers. The independence of institutions. I am not a criminal. It is those who have brought me here who are criminals. And we will not stop, we will not relent, we will be resilient, we will be committed, making sure that democracy overcomes violence. The legislature, it is what is on trial, not Alex Waiswa Mufumbiro on trial. It is the independence of the judiciary on trial. It is the sanctity of the doctrine of separation of powers on trial. It is not Waiswa on trial. And we will fight until that is happening for our children and our children's children. Mu security wamu n'obukuumi obw'ekika ekyawagulu mwana mulenzi amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro nateera bw'aleeteddwa ng'akuumiddwa abalina emmundu wamu n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo okulaba nti bamutuusa butereevu nnyo nnyini ddala ewataliiwo mbeera mb'oba woowayo oba eno oba eri okulaba nti asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali e Nakawa ennaku z'omwezi 13 Novemba omwaka 2025. Mwana mulenzi Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero azze mu mbeera ya biso bisala era ebigambo abadde awanda bikaawu nnyo okukira omususa ng'abiweereza abo bonna abaamusiba wamu n'abalinyiridde eddembe lye n'okuba nti bataataaganya enteekateeka ze ez'okuba nti alwanirira bannakawa abantu beeyo mu nkula efaananako bw'eti. Ebigambo ebimu abadde abyogera mu lulimi lufuutifuuti wabula olw'obimaliza nja kubiza mu luganda olugandaganda tugende mu maaso. Of keeping the longevity of anarchy and dictatorship. I repeat, supporting Bobby Wine is not a crime. I am not a criminal and I'm not on trial. It is my liberty that is on trial. It is my liberty that is on trial. I am not a criminal. I am not on trial. It is my liberty on trial. This is political persecution. Many people are out there, criminals are out there, but working for the longevity of the system. I am not a criminal. Supporting Bobby Wine is not a crime. Bobby Wine is not a crime. Therefore, I am not a criminal. They are just isolating us to gag us from representing the party that we believe in. It is the idea, it is the generational mission that we are looking after, making sure that we liberate this country for our children and our children's children. I am not a criminal, and supporting Bobby Wine is not a crime. This is democracy on trial, the sanctity of the doctrine of separation of powers, the independence of the judiciary, the independence of the legislature. It is what is on trial, not Alex Waiswa Mufumbiro on trial. It is the independence of the judiciary on trial. It is the sanctity of the doctrine of separation of powers on trial. It is not Waiswa on trial. And we will fight until that is happening for our children and our children's children. What is on trial is my liberty. It is the liberty of all and sundry, of sane minds of this country, not Alex Waiswa Mufumbiro. You have seen
officers at the rank of SSP beating up people in supermarkets and being released in 2 days, and then people like Waiswa cannot be released to go and do what they're supposed to do, to stand for the positions they're supposed to stand for. Ours is an idea. It is not criminality. We are using democracy to overcome violence, and violence will never defeat democracy. It will take time, it will take a tall order, but those who are resilient and strong will always overcome, as long as we absorb our fear as a people. Ugandans, absorb your fear, absorb your fear. We can do this. We have an opportunity on January 15th. Vote Kyagulanyi Robert Ssentamu as your president, vote Balimwezo as your Lord Mayor, and of course, those people of Nakawa East constituency, Waiswa Mufumbiro as your member of parliament. I am unwalkable. I will stand for what is right. I will stand for what is true. And I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient. To all and sundry in this country. We should struggle and fight for our nation. Ali kumpingu era nga aleteddwa mu kooti mwana mulenzi Waiswa Mufumbiro we kuba kuwanda bigamba abiwanze. Mwagambidde nti nno bwa dikiteeta obubasibyeko olukokobe abwogeddeko mu mbeera emu oba endala bakira agamba nti yesi musajja mumenyi w'amateeka oba musajja muzzi wa misango. Agambye nti eddembe lye mu kaseera nga kano lyeriri mu kugezesebwa nga bayita mu mateeka. Era mukaddeke kamu obwedda mwana mulenzi ayogera nga abasirikale ab'ekkomera balinga abatamukkiriza olw'ensonga obwedda bamwekiika n'okuyimirira mu maaso ga kamera ezibadde zimukwata. Mukaddeke kamu agambye nti nno ensonga y'okubeera nga ali mu kkomera it is a political persecution oba nsonga za byabufuzi y'ensonga lwaki abasajja baamuteeka munda. Mukaddeke kamu n'agamba nti emu ku nsonga lwaki abasajja baamukwata ey'okubeera nti bamugaana okukola emirimu gy'alina okukola naddala egy'ekibiina ekinoonya obuyinza bw'eggwanga lino ki the National Unity Platform kiyite NUP. Era mukaddeke kamu agambye nti demokrasiya w'eggwanga nnyaffe Uganda ali mu kaseera ka kazigizigi era nga naye ali mu kugezesebwa nga tutunuulidde ebinaasalibwa mu kooti. Mukaddeke kamu agamba nti the independence of legislature is on trial. Nga kyategeeza nti bw'oba otunuulidde eby'amateeka yogera ku bintu nga ekitongole ekitwala obulamuzi wamu n'abalamuzi wamu n'essiga eddamuzi lya Uganda. Agambye nti nalyo kaakano liri mu kaseera ak'okugezesebwa. Bino byonna ng'abitunuuliza ku musango gwe guno. Agamba nti kyonna ekinaasalibwawo kijja kuba nga tooki yonna kigitunuuliza kizizza ku sayidi eyo. Era agambye nti ye si yali mu kugezesebwa essaawa zino n'amateeka wabula demokrasiya. Mukaddeke kamu n'agamba nti bajja kulwana paka ekisembayo. Era ayogedde n'ekyokuba nti yeewuunya okuba nga ofiisa oba baofiisa ab'enjawulo abakuba abantu mu masupermarket bwe basibwa mu nnaku bbiri babeera bali bweru. Wabula ate ye Waiswa Mufumbiro waabwe anoonya obunoonya akalulu n'okulaba nti alwana ku lwa NUP abasajja bamusibidde akabanga. Byebimu ku bigambo by'owulidde ng'ayogera mu lulimi olunyaanyimbe awo. Mukaddeke kamu Waiswa Mufumbiro agambye nti ew'okulonda mumanyi alina kubeera omu naddala mu kalulu ke tugendako 15 no January. Agambye nti Kyagulanyi Roberto. January 15th, vote Kyagulanyi Robert Ssentamu as your president, vote Balimwezo as your Lord Mayor, and of course, those people of Nakawa East constituency, Waiswa Mufumbiro as your member of parliament. I am unwalkable. I will stand for what is right. I will stand for what is true, and I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient. To all and sundry in this country. We should struggle and fight for our nation. Kkomera ne babagamba nti kimala kale kimala. Ntegeeza abasirikale ab'omu Kkomera kale kati bino byonna okubeerawo tubadde tweteekerateekera kuwulira nsalawo ya mulamuzi ku kusaba kwa bail okuva ewa mwana mulenzi Waiswa Mufumbiro. Era ng'omulamuzi alina engeri bw'atapiseemuko ensonga okakananga mwana mulenzi Waiswa Mufumbiro takkiriziddwa kweyimirirwa. Sijja kubanga njogerera kooti
wabula ebigambo byonna ku butambi bikwatiddwa. As if the applicant, or as if the applicant has had a conviction on those matters. I believe the provision cited was misconstrued. Of the applicant interfering with witnesses, the state indicated to court that investigations in this matter are still ongoing, and that the applicant will interfere with witnesses if released, and given the way the offense was committed, we have access, according to the state, we have access to the platforms which he used to commit the same offense. And that submission was refuted by the defense for reasons that no witness or materials were supplied to court, were shown to court to guarantee the interference, and invited court to disregard such an objection and grant the accused person bail. I wish to note that indeed, as highlighted by the state, the investigations are still ongoing. And given the status of the applicant in the society, being a deputy spokesperson of the lead opposition party in Uganda, with command and respect, and means, in my view, he would interfere with investigations, and there would be witnesses. So in order to preserve the integrity of the investigations and public confidence in justice, it would only be fair that the accused is temporarily remains in custody to pave way for speedy investigations and for justice to be seen to be done. Therefore, considering the submission of the defense team, the response by the state, the application, the rejoinder, and having considered the law, the nature of the offense, the ability to accuse it is charged of, its gravity, the status of the investigations, the effect of the offense on the society, and having considered the balance of interest between the applicant's right and the public, I decline to grant the accused person bail, but rather advise him to reapply when investigations are complete, and consequently dilate that the state expedites investigations. I so order. Oti bwetyo bwesazeewo olunaku olwaleero mu bimu ku byowulidde mu lulimi olufuutifuuti okusinziira ku kooti bagamba nti Alex Waiswa Mufumbiro singa bamuta ajja kubanga ataataaganya okunoonyereza kw'ebitongole ebyokwerinda. Mukadde ke kamu bagambye nti singa bamuta ajja kutaataaganya abajulizi mbw'ayinza okubatuukako n'abataataaganya. Mukadde ke kamu era kooti egamba ebintu byakozesa okubanga azza emisango yogera ku mitimbagano n'ebintu ebigwa mu layini eyo. Singa Alex Waiswa Mufumbiro bamuta ajja kuddamu akozese ebintu bye bimu okuddamu okutaataaganya. Era bagambye nti Alex Waiswa Mufumbiro engeri gyekiri nti yamyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP ate nga kye kibiina ekisinga obunene mu opposition, alina obuyinza bw'amaanyi nnyo bw'aba afulumye okutandika okutaataaganya enteekateeka z'ebitongole ebikuumaddembe ebikola okunoonyereza. Wabula bino byonna nga bikolebwa, ababadde bazze okumweyimirira babaddewo nga mwe muli n'omubaka oba ababaka ba paliamenti. Wabula bino byonna omulamuzi takiganye nti bano balina obuyinza obusobola okweyimirira Alex Waiswa Mufumbiro. Wabula omulamuzi agambye nti engeri gye kiri nti baagala abantu bafune obwesige musige eddamuzi
bagala public confidence mu judiciary system ereme kufuna buzibu kati Alex Waiswa Mufumbiro kabasooke bamuzeeyo ti abantu ba bulijjo basobola okufuna eddembe n'okwenyumiriza mu judiciary system ey'eggwanga nyaffe Uganda. Kati nno njagala tufune ku mukulu kanso Sam Muyizi omu ku bannamateeka abali mu musango guno ayongere okutulambulira ku bimu ku bintu nga bwe bitambudde. Ensala weegambye nti nno bonna abazze okweyimirira Mufumbiro bali substantial. Ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakaluka kooti nti buli wanaaba bamuyise mu kooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule. Ate bw'aba teyeeyanjudde abamemba ba paalamenti abajja, taata we yajja, mukyala we yajja, abo basobola okusibirwa. Kati discretion ya kooti kwekuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe, MP asobola okukkiriza bamusibe, ayine ku bwa Lord Mayor, omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe. Kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakufa. Obuvunaanyizibwa kooti bw'erina yeeyogedde kwe kuteekawo obukwakkulizo. Oyinza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde, naye kati mu bbanga lino toyogera, ebbeeto erina bwe buyinza bw'erina. Kyekyo wakitugamba kooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo ezigenda mu byobufuzi nga kooti ediraze kyabulabe. Okulingiza okulaba Waiswa nga omukulembeze w'NUP nti kyekyo waki omuntu amateeka tegamanyi kkala. Decision ebadde kkiriya nti olw'okuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP tekitegeeza oli wa bulabe osobola okuleetera abantu okubeera nga bakola ensobi olw'okumenya amateeka. Kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala. Amateeka tegamanyi NUP, tegamanyi kibiina kirala, gamanyi muntu ali mu maaso gaako. Honorable Waiswa Mufumbiro alina kutreatingibwa nga ye yasobola okukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola. So tulowooza ensala newankwadde nga bannamateeka tugisaamu okukitiibwa kooti ye tukiwadde ekitiibwa naye tetukkiriziganya nayo nkyamu. Era kooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakkulizo bwonna mu mateeka mubutuukiriza naye omuntu tumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza. Ekisooka kikyamu. Era kitugamba ne DPP omupya enkola y'okutwalanga abantu mu kooti nga temwetegese ne mugamba nti ate mweyambise kooti ebawa obudde okunoonyereza. Toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kooti. Okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu y'onoonyerezaako bisaanidde ye okwewozaako n'olyoka omuleeta mu kooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa state oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kooti nga teneetegeka ate ogaana omuntu omutta olw'obunafu bwa state. Kikolwa kya butiitiizi eri ekitongole ekiramuzi n'abalamuzi, kikolwa kyakumalawo ddembe ly'abantu lwaba constitution nga bwe twabagambye. Omutoyinza mujjako liberty mu byakusaakasaaga. Oyo ye Kanso Muyizi omu ku ba lawyer ba Alex Waiswa Mufumbiro. Kati watugendako eri musajja wa Alex Waiswa Mufumbiro ennyo Honorable Engineer Bali Mwezo Nsubga. He had this to say. Naye njagala okutegeeza mwe n'abatuuliza n'abatulaba nti Waiswa bwe tuli era leero tutandika laalize okulaba nti Waiswa afuuka omubaka Parliament agenda okunzija mu kifo. Era kkiriza obagaana tutaddewo embeera yonna okulaba nti Waiswa yalangirirwa. Ekyo Lopa kyogedde era kitugenda okutuukiriza. Njagala okwebaza abo bonna bataddeyo support okulaba nti Waiswa afuna obwenkanya. Kyannaku nti kano kakodyo ka gavumenti naye tujja kabiti Katonda b'omusa. Ensonga mu kooti olunaku olwaleero bwe zityo bwe zirabise. Alex Waiswa Mufumbiro omulamuzi amusindise addeyo ku meere paka ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba. Ekitegeeza amusindise ayongere okulungula omwezi omulala mulamba mu Kkomera. Kale wiikisi endala nga 3 ng'ali mu nkomyo then oluvannyuma ajja kukomezebwawo. Era bagamba nti ke bamusindise mu nkomyo kigenda kuyamba kooti okwongera okukola okunoonyereza mu bwangu olw'ensonga nti yandibalemeseza Alex Waiswa Mufumbiro
bamukutte ku nkoona ne bamuzza mu Kkomera. Wabula Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero abadde mugumu nnyo era agambye bannayuganda nti temupowa. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.